doubts, and he thought like we can just go and discuss that better. Just tell me the kinetic flow much, அவ்வளவுதான். It's not dependent. One KT is not dependent on another one. It's just a normal one only. I'm not saying they are all the dependent on much. I'm saying like which one should I start with? You can start with the man top now. Top one. How about some recordings for like that only say? It's around 10 plus recordings are there, 18 recordings are there. See, for everything there will be topics will be there. We said that. So what you understand? Maybe you can tell us something. I just understand the overall You overview. can come to overview. So what is your understanding so far MMRs means? Go ahead, you can give it. Meanwhile, I will take that video. Where is that? This one you can take. All is yours. You can play your game now. Hey, where is that videos, man? Where is it? Just open it. I will prioritize which one is first. Okay. Yeah. So in totality, in our BTI, there is one cluster clause enterprise platforms. Among them, our team is like MMRS team. A lot of teams are there, like Gaia team and all. And MMRS team is like mainframe migration refactoring service. So a lot of applications were there in BNW, which are in legacy mainframe ones. We're just trying to modernize them, the cloud ones. Among them, we have been handling different kinds of applications. So earlier we used to deal with UK eDocs one. We completed that. We, in the sense, you guys completed that, and later you guys picked. This is a UK one. Later you picked some IBS Italy one. But it is like only POC only you guys did, not the entire application. And right now we're working on NFS Japan. It's National Finance System, I assume. Okay. So the current timeline is like 18 months they give. So 1.5 years. And you guys already started working around 2 or 3 months back, I assume. And here what we will do means we'll take the mainframe code. Earlier one tool is there, it's called Blue Edge. But in the recent times it got transformed to AWS Transform. So both are almost same. Here with the help of this AWS Transform, we'll give input as our mainframe code will give as input from the other side. And on the other side it will give the Java output code. Again we have to do a lot of validations in this Java code. The output of this mainframe code is like exactly similar to this Java one. So we have to do some validations and any additions. And mostly we won't touch Java code as far as I assume, because it's already generated. We only have to do some minor modifications. And along with that, we'll add some Groovy files. What exactly is this Groovy files contains and all, I don't know so far. I have to check it once. After doing that, we'll deploy it into the cloud. In cloud, right now we are deploying into the only dev environment. But in this application, we have end-to-end access, I think. We can deploy it even into production deployment also here. So that's my assumption so far. Any questions? I think so far you are good. So far it's better. Oh, any corrections? Corrections is not good, but you need to go to inside the MMRS level of understanding. What is it? Top level is Yeah, but inside this MMRS, currently, Mainframe, what kind of in mainframe, a lot of things are there like COBOL, JCL, Mm. and some IMSDB, something like that. I haven't touched it, I have to look into it. And currently in our MMRS application, So what are the other things in COBOL, JSL, IMSDB? So many things are there, right? So what is COBOL actually? it's a business language. With the help of that only they wrote this mainframe code and So all. how is mapping here? So COBOL is mapped to what in Java?
I just know some basic, like most of the mainframe language is like touching, like it's like a kind of database only. I heard about it. Mhm. I can tell you that. COBOL was converted to program Java code. Actually, it will be one class. Okay. Each COBOL program will be converted into Java class. Okay. Normal Java class we have, right? Mhm. It will be like that. Maybe more than one class also will be there. And Okay. And how many COBOL classes were there in mainframe? Based on the application only. So it will be converted into program Java. It will be Java. Program in the sense Java classes. Java classes. Okay, you can consider classes one or more also. Okay. Mm. Okay. Then JCL will be converted into Groovy. Okay, So okay. JCL is it's a controller. It's a kind of controller. Controller will call the program. Hmm. Here JCL will call COBOL, right? COBOL is So like Groovy. service language. Okay, Yeah, okay. It's a service code, all the code. JCL access. Yeah, Okay, yeah. okay. Groovy, that JC controller will be converted into Groovy. Groovy will call COBOL program. Yeah, I understand. So this will be for each job there will be one Groovy file that will be exposed as a Gapwork endpoint. Gapwork providing one endpoint, REST endpoint. Mhm. Okay, REST endpoint. Since Groovy is like controller, so obviously And endpoints and HTTPS endpoint, will be there. if you are hitting that endpoint, it will directly go to Groovy, and then in that Groovy, what are the input files is required for that one input. In that Groovy, what are the things will be there? Input, BlueSham, okay, input files, BlueSham. I heard something like vSAM. BlueSham will be converted in cloud it's a BlueSham, in mainframe it's a vSham. Okay, vSham is converted to BlueSham. BlueSham is a cloud technology, cloud Oh, time. okay, okay. It's a vSham is a mainframe time. Okay. What about that IMSDB? IMS is converted into Postgres. Directly to the cloud. Postgres. It will be like one table, again another table. It's a tree structure. Yesterday I told, right? Hierarchy database. Yeah, that thing. was Segment. there. I forget It will something be would called be as called. segment. Segment 1, segment 2, root segment. Inside the PostgreSQL. Yeah, it's a different table. This is table 1, table 2, table 3 like that. Root segment, root table will call to another table will call another table. So in this particular table, we will call one column, and from that one column, this. All this will be get same called. column only. There will be 4 columns only. Only 4 columns. Contact keys or some keys will be there. Yeah, Same okay. here also it will be there. But the data when it's loading, it will go like this root level. If you need to fetch this one, you need to go this one. You need to take that one. From that he can explain it how we can take that value from the hierarchy. Okay. That deep level you don't need to understand, but how it's a hierarchy, that level is enough because everything will be coded, right? So that's it. So this And national financial system means what exactly this code is You for? can explain I can it. tell you that one, but Let me the finish technical this part is Okay, there. rest Yeah, in okay. mind, it will Functional go. thing will go So there. in the Groovy, input file will be there, BlueSham database will be there. Even this program will connect it to database also. Okay. Here BlueSham is one database. We have 3 databases. BlueSham is database. Yeah. First one is DB2 database. Okay. IMS, BlueSham, Jix. This is for the EA. Okay. This is for EA. Mhm. This all used for EA as well as batch. But in the batch, Do you know what is Jobs, that's okay. But how many jobs? 23 or 24. No, that is 24 is for NFS Japan That's debit what and it is. credit note only. Only 24. 24. Okay. But Now there- let me. But there is Only- more than 200 plus, I think. We'll take one job, we'll give it AWS transform, Hmm. and we'll convert it and we'll store it in But our not instance. job, I think application. That is JobNet wise. So job net only we are taking. One JobNet will have many things. 200, 900 means, okay. Somewhere around, I think at least 5 to 10 jobs will be there in one job, but I'm assuming. Yeah, sometimes one job will be there, sometimes 100 jobs will be there. Yeah, It's depends, not okay. evenly distributed. Hmm. Okay. Okay, step It functions, will lambda, connect with S3 also. gap That walk. Lambda is Groovy Lambda. That's what I No, know. Java. It's Java, but we call it as a Groovy Lambda. That's name what I is saw in Groovy. Confluence pages. Yeah, Groovy Lambda. There are different. There are kinds another of lambdas also there. I will tell you. First, it's an entire high-level architecture. First, they need to go to step functions. They No, need no, to no, no, trigger. no. I know only up to like
from this Gapok endpoint, I'm getting one MCDIC output file, whether it would be flat file or JDG file. Tell me what's happening next from this file, where this That's file it. is finished. If you need to send it, it will send the TEP3 file as a To the email to PostgreSQL. the whoever requested. It will send it to them. Are we sending it in email format? Yes, we are doing it. Are we using SCS, Simple Email Service, or like how we are No, sending we are it? using Jakarta email. What are SE? Jakarta. It's one of the SCS. AWS service. SCS is there. Simple You can Email simply use Service. Simple email services. Yes. No. We are using Jakarta email. Jakarta email. Email API. Okay. So how? Jakarta is a which to like which company? Java. Java. Jakarta. It's a library. Jakarta API. Jakarta library. Hmm. For sending the emails. It have many functionality. Jakarta now Java X was converted to Jakarta. There are many things. In that one is to 31st. I want the purchase document. Along with that, I need tax information also, tax calculation. So for vehicle, for its parts also, for both, it will calculate that one. So for that, it will first what they will do. They will update the parameter store with these details from Parameter store. yeah. Hmm. Actually, that is a From date to that is also for date. Italy kind of architecture. So every project will have Email, different email, architecture. Hmm. in that to address, body, attachment. Okay. Yeah, general In this, properties. okay, these all will be there in the parameter store. If they are asking for this one, they will update this from date to date, and then who sent out the email, they will Email update ID the will email update. details, recipients, and then body also. Okay. So for this job, this is a static body only. They will send it, and then they will just trigger the step function. You don't need to place any input, anything. You don't need Who are to give designing anything. these step functions? Hmm? Who are designing this? We ourselves. We only did it. Okay, so it always take for values from the parameter store, and then it will just validate it, and then it will this step function have many jobs. The job net, it's for one job net, one step function No, I will be mean, there. I just got to get step function only. This designing of step function, will this infra team take care of, or like we have to. That is our. Orchestration, I Java only developer, did like it for infra- Java, Italy, I only did that orchestration. So he orchestration? Okay. So here. But we have to do it in Terraform, right? I did it Terraform. First I implemented, after that I did it in Terraform. Yes. Job net, or one job net, one step function will be there. In that, 1, 2, 3, 4 jobs will be there. Okay, it's for taking this one, you have to run 1 or 2 jobs. It's not like within one job you will get information. Okay, so what it will do, it will call the lambda. Here we are doing the validations. Yeah, This okay. validation we are doing it. You're saying like this step function will call lambda, or like in the step function only one of the state is lambda, you're saying? The step function will call the lambda. The step function, it's all over. Oh, it's okay. Step function itself. Step function, okay. it's a One of the step it's is a lambda. workflow, okay. right? It will in the one step. Yeah, it's a one step lambda. is, that's what I'm saying. One of the step is It lambda. will validate, first it will validate. If all the informations are valid, then it will call the endpoint, Gapok endpoint, using the REST template. Okay. Oh, You know, okay, okay, using REST template, yeah. REST template. And then that endpoint will go to Yes, ECS. that- ECS is exposed as a 1 second. Gapok endpoint is a Groovy Lambda, no? Groovy Lambda is triggering the Gapok endpoint that automatically come to our Docker, that Yeah. ECS container service. So in that Lambda, Not ECS, ECR maybe, yeah, okay. in that Lambda will be triggering the Gapok endpoint. Right? Yes. Yeah. So Yeah, just that we is are you calling call that it as endpoint. Groovy Lambda. That's They different. kept it as name as Name, Groovy. We just named it as like that. You Named understood, it right? like- So that's okay. Yeah. Endpoint. So that Gapok endpoint is same as like previously we saw that Gapok. Yeah, some REST Class endpoints. Gapok, that REST API. class scripts will be there, no? So the same thing. Class Gapok. Slash Gapok slash scripts. Why slash means? I mean That endpoint, URL. local Oh, host. endpoints. Yeah, 8080 URLs. slash Gapok application that is your local slash mission. scripts. Yeah. I don't know the URL structure. I'll see it later. So here Okay. the things like, do you know how to create these endpoints in the cloud? Cloud side, I don't have much knowledge on. Okay, now first let me finish Okay. this Yeah, one. finish- Okay, finish it. so But this actually there are so ECS many service interesting is things are exposed here. as an endpoint. If you are calling that endpoint, it will automatically call the ECS. Okay, it will call that one, and then inside that it will go take the values from the database. It will take the input file from the S3, and then once successful, it will place the output file in the S3. It needs to send an email. It will send the email to the respective recipients. Using Jakarta. Jakarta mail. You know, you guys are in AWS only, right? You could have simply used that, right? No, it's Necessary inside the Docker. ECS is Inside unnecessary the extra ECS extra container cost. service now.
extra. Yeah, cost cutting. Yeah, that's I understand. I didn't understand. ECS. Inside the application only you have that Jakarta now. Okay, ECS means it will call the application only with the help of handler and Yes, all. yes. I understand. Okay. So this is what happening in. What is this that. DB? So Postgres. it can be IMS, it can be DB2. No, Postgres, I think. RDS, AWS, Yeah. Aurora RDS, right? No, RDS, normal RDS. RDS means Postgres. I didn't know it's converted, right? IMS and DB2 converted into Postgres, right? That Postgres So is that kept one- into the AWS RDS. Yeah, RDS Postgres. I'm saying. Postgres inside that both IMS and DB2 data. I mean- All will be converted. IMS and DB2 will be converted into Postgres, and then that data will be placed in the Postgres database. For that only we are using the data I have some migration. notes on IMS DB2. I'll ask that guy later about this Mhm. mainframe thing, right? So, are we This is using any a- MongoDB or DynamoDB or not? Only Postgres. Only Postgres. You have to think in like 8 years ago, so like 80s or 90s. That time there were no MongoDB, Yeah, no yes. scalability, Yeah, no yes. microservice, nothing. This That time is okay. This is like Italy one, right? It's an Italian architecture looks like this. Mostly for NFS also it will be like this only. So in this entire step function, only 2 steps are there. 2 or 3 or hardly 3-4 steps are there. It will be like first gather the parameter store. Okay. You can draw the diagram of step function if you are Okay. comfortable. Yeah, I will draw. And then parameter store, and then Parameter store is also there in the diagram. yes, it will query the data. Now we need from data to date, right? No, that parameter store anyhow will attach it in the application itself, right? SSM params and all. We need to validate. Here we are validating now. We need to take that value. It will be dynamic, right? No, this Not lambda will static. call, end of the day, this lambda will call one Java application only, right? Hmm. And the CSS will call one Java application only. Inside that Java application only, will pass SSM parameter, secrets manager. In that SSM parameter, No, we'll I need to pass- validate now. You want to validate it. first of Validate all. now. To validate, did you write any application, any Java application? for That is happening in Java now. So lambda. Validation. That's what I'm saying. This Java inside the validation is happening. So separate step is not required, right? That is for see in the step function I need to take it and then I need to pass this as an input to the gap of that Groovy lambda. That's That what I'm input doing. we are passing here in Java class only, right? No, I'm passing as That step function architecture is different actually. So he's giving general overview, but step function architecture, one No, lambda. he is telling inside the lambda itself you can use a can AWS directly SDK to call, query it. SSM param there That's in what Java. he is telling. Correct? That's I the understood. question actually. You can. You are What saying is your question? inside that I will SDK. tell him one thing. See here, he's saying like we are calling parameter store as input, and later we are calling lambda, and this lambda will call Java, That and is here inter- validations are all happening. That is internal Not part. validation here happening here only. Not, That is okay. So what is your actual question? You are explaining the process, but what is your first question? My question is like this parameter store, this from date to date, everything is are there in parameter store already. Hmm. This parameter store we can call it directly in this Java only. Hmm. Why Which is Java? exclusively Using one ECS step? service. No, in Lambda. That is not in lambda. That is actually your step function. How it orchestrate is like. So the same like in mainframe, you have mainframe job net. So job 1, job 2, Okay. and job 10 will be there, no? Mhm. So the lambda 1, here lambda 1 and lambda 10 is there. Each lambda do same thing. Like suppose if parameter store there, it will check the parameter store and what is the class is there, it will execute and debug operations. So it will single job, it will do in the mainframe. The same thing, same lambda will do the same thing here. So another thing the is- step function is like all together is step function. No, I understood. See, You got my you are question. asking in the lambda itself, we can use SSM parameters. SDK to query that. Yeah, code. SDK, yeah, Java SDK. Okay, but in this only we orchestrated. There will be many parameters. Okay, So- for each job, this is only required for job one. Okay. Only You this don't two want is it to be required. redundancy, so you wrote some For other job application. 2, I want only email address. I don't want this two. Okay. Okay, this orchestration was like for job 1 this 2, for job 2 this 2, Yeah, for job 3 some other. job okay, 3 understand. I need full. Mhm. This Okay. orchestration is happening here. That's why we created this one. Okay, in that In this first step, you are doing the validation. first I'm querying that one. I'm taking the data and then I'm constructing it job net. So for this one you need to run job 1, job 2, job 3. Okay, here I'm mentioning it and then loop will be there.
loop. Okay. Yeah, map with the help of map, I think. And then it will go here. First, it will check, validate the payloads. That lambda, it will call the lambda. Okay. It's asynchronous API. So in this step function, the JobNet is also there. What are the jobs you need to call it for that particular application? But we don't have such concept like JobNets in AWS, right? We are looping it now. See, JobNet, I need to run these three. How we can do it? We can loop it one by one. Do you guys have this orchestration diagram of? I can show a real one also like tomorrow. Yeah, I can okay. show you. I'll see it once. Then I'll get. some See, clarity. lambda is making a asynchronous call. Once this job is complete, then only you need to trigger the next one. You should not trigger all in parallel. Okay? Lambda is making asynchronous call to which? I mean, making call to which application? This one gap work. This is a synchronous, asynchronous. Both are there. Yeah, you We are told, making like, internally it is managing. asynchronous. No need for Internally it extra. will make a asynchronous call. Okay. Mhm. Then you will get one token, and then there will be one more lambda called job status. You need to pass this token. Mm. It will say tell if it's in progress. Again it will go here. Again it will go again call. It will loop keep on Yeah, understood. loop until it succeeded state or terminal state failed. Two steps. If it's failed, it will not call this stop job 2. Okay. If it's success, it will call job 2. If success, job 3. This is what happening in this step function. Mm. Okay. But First still, I want parameter- to see the diagram once, then only I'll get the clarity regarding the step function. This is what Tomorrow happened. can see Tomorrow, this. This is what high level architecture in Italy. Mm. Mostly the same architecture we are going to follow for NFS also. Oh, okay, we're almost going with the same blueprint. Mostly Every project same thing. Same because story. that orchestration, that step function orchestration, what you need to do, every JobNet, you just need to make a small change in this one only. Remaining all are, it's a static one. One second. That orchestration we did it already. Sorry, I missed you. Come again. This orchestration initially, one let me show you. Previously you need to develop everything. Now you can, I create an orchestration for this one here. You can just simply copy paste that you're saying. I mean, you can simply You use can that. use the step Reuse function, it. only Yeah. make, you have to make changes only in this one. What Yeah, are the the jobs you internal need to ones, call? yeah, I understand. Only, remaining all you can use it as a existing one only, just copy paste, change what are the jobs you need to call it. So this whole process you are saying that in the step function, right? Mm, This one. This, yeah, this is one everything lambda. lambda. This is one lambda. Not lambda. Not It's a lambda, parameter that's store, just simply okay, calling parameter it. store. Yeah. Who's calling this parameter store? Lambda is only. No, That's my step question function- actually. Step function, Hmm. inside the step function, this is one step actually. That is that One step means step. that step is the kind That of step will query from that one, just take the so data. Actually, in the step function, we can keep the building that as lambda or step. No, we can keep any other Anything. thing. Anything step function like a Loop, parameter stores also we can checking keep. That's my condition. question. That thing I don't know. Can we What? keep parameter store also? That thing I don't have What? much awareness on. For querying. Step the- function. Still much like inside this step function, we can keep S3, EC2, ECS, Yes, lambda. so also you can keep. Can we keep parameter store also? Yes. That thing I don't know. We can keep these that things. is- Yeah. Okay. That's my question so far. I We don't can keep, understand. we can keep. Can we keep JobNet? You kept Yeah. JobNet as second. No, no, no. Here Yes, it's there's a- no such concept in AWS. That's my question. Iterations, it will be an iteration. Iteration. Map Map is is- there. yeah, map it will be there. That is. But you mentioned JobNet. That's my another question. How come JobNet? JobNet is a main. Yeah, how it came all of a sudden like a time So that is travel. called MapNet. JobNet. Map. 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 Map means it's a It's loop. kind of loop actually. Loop. In in step function terminology, it's Hmm. called as map. Hmm. Map have many steps actually. How you are saying JobNet have many jobs, right? Like that. Okay. Until and unless all get So it's executed. not like exactly in the mainframe we have 700 jobs are there, here 100 jobs are not like that. But that 100 For jobs one, are there. it's at a JobNet level. For one JobNet, That comes to map. Here the map will come, right? That will take Until care of and that. unless the 100 jobs will execute, this map will keep on Mhm. like looping and all. But if it gets any error, it's then a, it for will one come. one JobNet, one step function will be there. Hmm. One JobNet, one step function. That's it. Okay. For the divide and credit note, 23 step function will be there. Okay, so this one is like, this is map, this is? This is actually Part the of the JobNet. map. Here we are constructing what are the jobs I need to convert it. What are Actually, the jobs? map should be like this. So it will be part of the map. You said No, it's map. see, no, What no. is here? Here only I am creating that array now. Array. In that job 1, job 2, job 3 I will keep it, okay? What is array? Array. 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 I am saying list, okay? That Okay, list,
this list will be looped here. Okay, here 5 is there, 5 and 5 loops will be Okay, there. okay. That is all together one only. Yeah, that's what I'm saying. The entire map I'm saying. Yeah. I thought like here one block is there, this is one block. So Here inside we can write like if something fails, then it will come out of the map. Otherwise, it will just simply update one parameter and it will keep looping. We can do a lot of customizations there. It's my kid, not your kid. You almost shouldn't. No, what you were saying? What? I didn't get you. This KT is for me. All of a sudden, you convert it like it's for you. Why? The last step I'm just saying in sarcastic manner. No. Actually, my understanding is different. Like this is See, not. thing is map. that- This is actually IBS it. I haven't then not there. in That's the IBS. reason I told you should not ask that question in that because everyone are not worked on IBS. He is not part of that one. Oh, okay. What Only about myself. Cameron? Cameron also not part of that. He did work on Christian, myself, Nagamani. Some POC is just trying, so I don't only So few that's people why you should- have to understand. Like, so why this question came? Like, in Italy, eDocs is so different actually. He did it differently. So he did it differently. So that's why you have to think that way. Because not it's a my few case. only small scope, Actually, there are that's some- why- No, I'm just saying sarcastically. There is a lot of things actually in between that is there, but so some things like VSAM, BlueSAM. Yeah, that thing we will discuss. There is many things are there like that. So at the moment you understood what is you required. So now the thing is like you have to do hands-on experience. Like so in between there are many steps are there. How this cloud URL generated. So in To call S3. no, that gap of application in the cloud how it is generated. A lot of questions are there. That thing I can't ask all the how to go to But KT. you write down all these things. All these things. Think about in your mind. Mm. What is the real things happens? You will let us know. Then we can discuss that. We'll look into it. Bro, you can feel free to drop. Just stay one. I want I you need to go, actually. Yeah, that's what I'm saying. You can Yeah, get yeah. it. Thanks for your time. Yeah. Always. So Manoj, forget about this AWS transform thing and all. So before AWS transform, this mainframe thing is there, right? I want some overall picture about this mainframe from you. As far as I know, in this mainframe it contains COBOL. It's a kind of, it contains entire service, all this thing is there. And JCL, it's like kind of endpoints and all. And endpoints and it's kind of controller class. I mean, if any other application wants to touch this thing, it has to come through JCL only. That's what my assumption. And some IMS, DB2, and I don't know, a lot of things are there. Can you just give me brief about? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు దాకా నీకు అర్థమైంది కదా మొత్తం. సో నీకు కోబాల్ గురించి తెలుసు. కోబాల్ అంటే ఏం చేస్తుంది? మెయిన్ అంటే మొత్తం ఫంక్షనింగ్ మొత్తం కోబాల్లోనే ఉంటుంది అన్నట్లండి, అది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడైతే. సో ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఏమన్నా కాల్ చేయాలంటే త్రూ జేసీఎల్ ద్వారా కాల్ చేస్తారు. జేసీఎల్ అంటే జాబ్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. సో దీన్ని జాబ్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే. సో ఐఎంఎస్ అనేది హైరార్కికల్ డేటాబేస్, DB2 ఇస్ రిలేషనల్ డేటాబేస్. రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Postgres SQL. IMS ఈజ్ నథింగ్ బట్ MongoDB. ఓకే. I already told you, I think we're having the స్టార్టింగ్ అంత ఐడియా. బట్ కానీ ఇక్కడ మనము రెండింటిని కలిపి PostgreSQL మ్యాప్ చేస్తున్నాము. Cloud only we are using relational database, not We Mango. can use DynamoDB also, right? It is DynamoDB is not a it's like a NoSQL DB. It's not a MongoDB or relational DB. It's kind of different. NoSQL. It's MongoDB is NoSQL DB only. NoSQL DB. That is hierarchical database. MongoDB is hierarchical database. NoSQL only, but it's a hierarchical. Do you understand the difference between the hierarchical and relational database? Those concepts are different. So DynamoDB is not like it's not kind of hierarchical or not relational. It's kind of key value page. It's a JSON format, everything like that. So there is no concept in the relational database. So there is 10 columns will be there here. A table structure. Table structure. If one of the field is missed, then there is kind of a referential integrity constraints will be there. So if you are not fill that value, it will store as a null, right? So in the key value pair DynamoDB, that is not the concept. You can omit this value. So you can so each value will have. So suppose you in a relational database 10 values is fixed. So if you want to extend one more value, so you have to do some lot of databases modifications and all constraints and definitions, DDLs should be changed here. So here,
So you can insert like 10 values or 11 values are based on your random. So that is DynamoDB concepts. So we have, that is not required here actually. So we are now going with the refactoring approach. So refactoring approach is like, so if I have already did it in the other projects. This DynamoDB approach is did with the Okay, re-architecture. tried that thing. Okay. We already did all these things. Mm. So, but this every time we learn something different on each project. Mm. So that is different. Suppose re-architect, there are kind of architects: re-architect, refactoring, and re-platforming. These are the different. These are the different Okay. methods in the Terminologies, migration. okay. Not terminologies, methods in the mainframe migration. సో So- డౌట్ ఏంటంటే అండి సో ఇప్పుడు ఐఎంఎస్ అనేది ఇది నో ఎస్క్యూఎల్ మొదలు వస్తుందా లేదా హైరార్కికల్ మొదలు వస్తుందా? Hierarchical. ఐఎంఎస్ హైరార్కికల్ ఇది రిలేషనల్ బట్ క్లౌడ్ కి మ్యాప్ చేస్తున్నప్పుడు రెండింటిని రిలేషనల్ కి మ్యాప్ చేసేస్తున్నాం పోస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ దీన్ని మారుస్తున్నారు. ఐఎంఎస్ నుంచి కన్వర్ట్ చేసి రిలేషన్ కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని పెడుతున్నారు ఇక్కడ రిలేషన్లో పెట్టేస్తున్నారు. ఎందుకంటే హైరార్కికల్ డేటాబేసెస్ సో ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్ అది వి కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో అదే కన్వర్ట్ చేసి ఒకే దాంట్లో పెట్టేంత ఉండింటే స్టార్టింగ్ పెట్టేసేటోళ్ళు కదా డీబీటీలో ఐఎంఎస్ దాకా వెళ్ళే వాళ్ళే కాదు కదా అప్పట్లో. వెళ్ళారు అంటే దే షుడ్ బి సమ్ రీజన్ కదండి సపరేట్ చేయడానికి. మెయిన్ ఫ్రేమ్ రకరకాలుగా డెవలప్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఐఎంఎస్ వచ్చింది. ఐఎంఎస్ కొంతమంది ఎందుకంటే అసలు డిబిటీ కూడా ఉంది. సో సపోజ్ రెండు ఉన్న కొంతమంది ఐఎంఎస్ కి కూడా వెళ్తారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఐఎంఎస్ ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్, వెరీ సూపర్ ఫాస్ట్. ఇప్పుడు డిబిటీలో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలనుకున్నావు, సో ఇంత డేటా బయటకు తీయాలనుకుంటే డిబిటీలో ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అదే ఐఎంఎస్లో అయితే ఎగ్జాక్ట్గా దాని పాయింట్తో సహా తెలిసిపోతే ఆ రికార్డ్ అక్కడి నుంచి సెకండ్స్లో తీసుకొచ్చేస్తుంది. సో ఆన్లైన్స్ అంతా ఎక్కువ ఐఎంఎస్ వాడతారు అనమాట. అందుకే సో ఆన్లైన్ అనేది క్విక్గా రిట్రీవ్ చేయాలి డేటాని. మరి అలాంటప్పుడు మనం మొత్తం ఐఎంఎస్ కి అంటే హైరార్కికల్ డేటాబేస్ కి కన్వర్ట్ చేసేయచ్చు కదండి రిలేషనల్కి వెళ్ళే బదులు. సో అది ఆ కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ రైట్. ఇప్పుడు అది ఓల్డ్లో వర్క్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్స్ అది అబ్సలెట్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్. అది అంత ఫాస్ట్ టైం ఉన్నప్పుడు లేటెన్సీ లేకుండా దాన్ని ఎందుకు వదిలేసి న్యూ వరల్డ్ లో అది అసలు ఎవరు ఐఎంఎస్ పట్టించుకోరు. ఐఎంఎస్ కానీ మ్యాంగో డిబి కానీ వేరే స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటేనే వాడతారు. సో ఇప్పుడు నీకు యాక్చువల్ క్లౌడ్ లో దానివల్ల ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా పడుతుంది. ఏ సర్వీస్ చార్జ్ చేసినా కాస్ట్ పడుతుంది. సో దెర్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది వాళ్ళకి అంత ఫాస్ట్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు సపోజ్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో ఒక జాబ్ ఇప్పుడు లాంబ్డా ఉందనుకో, అది మిల్లీ సెకండ్స్ లో రన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ అది 5 minutes 10 minutes 15 minutes కూడా రన్ అవుతుంది, లేకపోతే 2 hours కూడా రన్ అవుతుంది. లాంబ్డా రన్ అవ్వలేదు కదండి అసలు. లాంబ్డా డాక్యుమెంటేషన్ అది అసింక్రోనస్ లో 15 minutes మోర్ దెన్ 15 minutes రన్ రన్ అవుతుంది. అయ్యే స్కోపే లేదు కదండి. ఎలా రన్ రన్ అవుతుంది? అవుతుంది అడుగుతూ చూడాలి. అందుకే కదా అసింక్రోనస్ ఫిల్ చేశారు. దానికి 15 minutes యాక్చువల్ గా లాంబ్డా మాక్సిమం రన్ టైమ్ ఇస్ 15 minutes. అదే అంత మించి అసలు సో అవ్వలేదు. దానికంటే కూడా రన్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసింక్రోనస్ కాలింగ్. విత్ అసింక్రోనస్ కాలింగ్ యూ కెన్ అచీవ్ దట్. అండ్ దట్ అసింక్రోనస్ కాలింగ్ మనం గ్యాప్ వర్క్ ద్వారా చేస్తున్నాం అంటున్నారా? మోర్ దాన్ 15 minutes కెన్ బి అచీవ్డ్. సో ఆల్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ జాబ్స్ ఇలా టర్న్ చేసిన వెంటనే సో ఈ కోరీలు రన్ చేసుకోవడమో లేకపోతే ఈ బ్లూసామ్ వీసామ్ కనుక్కున్నాను. సో ఇక్కడ ఇది ఐఎంఎస్ ఉంది, వీసామ్ టోటల్ ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో నేను టచ్ చేయాల్సిన టర్మినాలజీస్ కోబాల్, జేసీఎల్, ఐఎంఎస్, DB2, వీసామ్, VSAM, PL1, PL1, ఈజీ ట్రీ, ఈజీ ట్రీ ఓకే, వీసామ్, PL1, ఈజీ ట్రీ, కాపీ బుక్స్. కాపీ బుక్స్. ఇంకా ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. నేను టచ్ చేయాల్సిన చాలా ఉన్నాయి ఇంకా. లేదు ఇక్కడ మనకి మన EMS. ప్రాజెక్ట్ వరకు అంటే మన ప్రాజెక్ట్ లోనే అన్ని ఉన్నాయి. మన ప్రాజెక్ట్ లో మొత్తం మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఓకే రాయండి. ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయండి అలా? అదే ఫోటో తీసుకుంటాను. తీసుకోండి. బిఎంఎస్ ఇంకా కూడా చాలా ఉన్నాయి. లైక్ ఈ జేసీఎల్ ఉంది కదా, జేసీఎల్ అయిపోయింది. కోబాల్, DB2, వీసామ్, PL1, ఈజీ ట్రీ, కాపీ బుక్స్, సబ్ ప్రోగ్రామ్స్. జాబ్ నెట్స్. సో మేజర్గా ఇవి లిస్ట్ క్యాట్ ఫైల్స్. సంథింగ్ ఏదో విన్నాను, లిస్ట్ క్యాట్ ఫైల్స్. ఇంకోటి ఏదో విన్నానండి, ఏదో KDS ఏదో అంటున్నారు. KSDS అది కూడా మెయిన్ ఫ్రేమ్ కిందకి వస్తుందండి. సో వీసామ్ పార్ట్ KSDS అనేది. బ్లూసామ్, వీసామ్ ని KSDS లిస్ట్ క్యాట్ దీనికి సంబంధించినవి. వీసామ్ ఇక్కడ వస్తుందండి. బ్లూసామ్ ఇక్కడ వచ్చి వీసామ్ క్లౌడ్ లో వస్తుంది కదండి. వీసామ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో, బ్లూసామ్ క్లౌడ్ లో. రివర్స్. సో ఇది కూడా డేటాబేస్ చెప్పాను, లుక్అప్ టేబుల్ అని. చూడాలండి ఒకసారి. ఇప్పుడే కదా చెప్పాడు. చెప్పాడు కూడా ఒకసారి ఈ చూడండి. కోబాల్ PL1 వచ్చి ఇట్ విల్ కనెక్టెడ్ టు జావా స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్. ఈ రెండు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ జావా. ఓకే.
So IMS and DBT is databases. EasyTrim is also kind of things here. Copybooks is your Pojo classes. So BMS is your UI screen Angular. BMS UI స్క్రీన్ కి CICS కూడా ఏదో చెప్పినట్లు అది CICS అనేది CICS కూడా ఉంది ఇక్కడ. CICS Kicks అనేది అన్నమాట. కిక్స్. సో కిక్స్ అనేది కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అది ఒక లైక్ ఇప్పుడు JCL అయితే ట్రిగ్గర్ చేస్తుందో దాని వెనకాల ఒక బ్యాక్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో అలాగే ఇది ఇక్కడ దీనికి BMS అనేది ఫ్రంట్ స్క్రీన్స్ డిజైన్ చేస్తుంది ఇది. సో కిక్స్లో ఏంటంటే అదొక ఆన్లైన్ ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట చెప్పాలంటే. సో దానికి ఇప్పుడు UI అనేది ఎలా రాస్తావు? యూఐకి మీరు యాంగులర్ అంత టచ్ లేదు. యాంగులర్ కాదు, యూఐకి మామూలుగా ఒక CSS స్క్రిప్ట్స్ రాస్తారు కదా, CSS HTML CSS రాస్తారు, అది BMS. ఓకే ఓకే. సో యాంగులర్ అనేది కిక్స్ అనమాట చెప్పాలంటే ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్. టోటల్ అర్థమైంది. సో వై ఐ షుడ్ లెర్న్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ అండి? వై షుడ్ లెర్న్ మెయిన్ అంటే నాకని కాదు, జనరలైజ్ గా ఇప్పుడు ఎవరన్నా కానీ వచ్చినా కానీ వై వన్ షుడ్ లెర్న్ మెయిన్ ఫ్రేమ్? నోబడీ వాంట్ టు లెర్న్ మెయిన్ ఫ్రేమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్. నువ్వు ఎవరు ఇక్కడ అంతా ఏం తెలుసుకో, నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ. అలాగండి, బట్ స్టిల్ బయట ఆల్మోస్ట్ లైక్ 85% ఫైనాన్షియల్ బ్యాంక్స్ కంపెనీస్ అన్ని మెయిన్ ఫ్రేమ్ యూస్ చేస్తాయి. నువ్వు బయట గురించి మాట్లాడుతున్నావు, ఇక్కడ మాట్లాడు, నీ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడు. బయట జనరలైజ్ అడుగుతున్నాను అండి, వై ఐ షుడ్ లెర్న్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ అని. బయట మాట్లాడితే సో వరల్డ్ లో మొత్తం 95% ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాంక్స్ చెప్పండి. ఓకే, మొత్తం మెయిన్ ఫ్రేమ్ మీద రన్ అవుతున్నాయి. సో ఎందుకంటే ఆల్ బిజినెస్ క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ రన్స్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్ టుడేస్. ఈవెన్ లైక్ so there is this saying that whatever the data present in the Google, the same level of code is there in the mainframe servers today in this world. Oh my god, okay. So 95% ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నారండి? మొత్తం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు స్టిల్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏ ATM తీసుకున్నా నీకు యూఎస్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది, అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం మెయిన్ ఫ్రేమ్ రన్ అవుతుంటుంది. కిక్స్ ఉంది కదా, కిక్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఇదే యాక్చువల్గా ట్రిగ్గర్ చేసి JCL బ్యాచ్ జాబ్ ట్రిగ్గర్ చేసినట్టు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది మొత్తం ఈ మెయిన్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే 4 లెటర్ కోడ్ ఉంటుంది. సో ఈ 4 లెటర్ ఇప్పుడు యూఎస్ స్క్రీన్ ఉందనుకో, యూఎస్ స్క్రీన్ CSS స్క్రీన్ ఇదంతా ఫ్రేమ్ వర్క్, ఇది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది. అది ఇంకంతా మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఇంకా బ్యాక్ అండ్ రన్ అయ్యి అదంతా ప్రాసెస్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇది ఒక యూఎస్ స్క్రీన్కి డేటా ఇచ్చేస్తుంది, ఒక API లాగా అది. ఓకే అండి. మరి మెయిన్ ఫ్రేమ్ అనేది ఇప్పటికీ 95% యూస్ చేస్తుంటే అంత బాగుంటే వై దే వాంట్ టు మోడర్నైజ్ ఇట్? దెర్ ఇస్ నో పీపుల్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఎవ్రీబడి ఇస్ రెడ్యూసింగ్. సో ఇప్పుడు బట్ స్టిల్ 95% ఎలా రన్ అవుతుంది మెయిన్ ఫ్రేమ్ పీపుల్ లేకుంటే? అది ఇప్పుడు ఎవరు అసలు టచ్ చేయగల సిస్టమ్స్ ఎలా మెయిన్ ఫ్రేమ్ రన్ అవుతుంది అంటే ఆ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఒకసారి డిజైన్ చేసి ఇప్పటికి కూడా నేను చూసాను BMW ఇప్పుడు ఏదైనా నీకు జావా అప్లికేషన్ తీసుకుంటే నేను జావా అప్లికేషన్ కూడా వర్క్ చేశాను. దాంట్లో ఎంతమంది సో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే ఒక 4-5 మెమరీ ఇష్యూస్ అని మెమరీ ఫెయిల్యూర్స్ అని జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో ఒక్కసారి కూడా డౌన్ కాలేదు. నేను ఇంతవరకు జాయిన్ అయింది ఓన్లీ ఒక 10 years లో ఒక్కసారి ఒక 5 minutes డౌన్ అయింది. అది కూడా అది మాన్యువల్ అంటే హ్యూమన్ ఇష్యూ, హ్యూమన్ సపరేట్ గా దాన్ని హ్యూమన్ ఎర్రర్ వల్ల ఫెయిల్ అయింది. మరి మెయిన్ ఫ్రేమ్ అంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు స్టిల్ 95% యూస్ చేస్తున్నప్పుడు వై పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ జావా, పైథాన్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? సో దట్ ఈస్ న్యూ టెక్నాలజీస్. ఇప్పుడు ఇవంతా ఎలా రన్ అవుతున్నాయి? సో వాట్ ఈస్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ కానీ లేకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎక్కడ రాశారు? ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఇది. ఇక్కడ జావా తీసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో చాలా తేడా వచ్చేస్తుంది అక్కడ నీకు. సో అది న్యూ మెథడ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఎవరు అసలు ప్రొసీజర్ వాడట్లేదు. సో ఇప్పుడు 95% వాడుతున్నారు కదండి. అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా జనరేట్ అయినప్పుడు 95% ఎందుకు వాడుతున్నారు అంటే అది ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేసేసారు ఎప్పుడో. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అనుకుంటే మారొచ్చు, బట్ కాకపోతే కనుక వాళ్ళు ఇది ఇంకా చాలా ఫాస్ట్ అని చెప్పి ఇంకా దీనికి స్టిక్ అయి ఉన్నారు. బిజినెస్ క్రిటికల్ అప్లికేషన్ ఇంకా రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా టచ్ చేయాలంటే చాలా భయం వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు ఇది BMW అనేది సంథింగ్ ఇస్ వర్కింగ్, నో వన్ వాంట్స్ టు టచ్. యాక్చువల్గా BMW వెహికల్ కంపెనీ కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ JP Morgan కానీ లేకపోతే స్టాక్స్ మార్కెట్స్ అని టచ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ యాక్చువల్లీ. అందుకే వాళ్ళు టచ్ కూడా చేయరు, అసలు ఎవరికి ఎక్స్పోజ్ కూడా ఇవ్వరు దాని మెయిన్ ఫ్రేమ్ కి. హైలీ సెక్యూర్డ్ అది. ఓకే. సో మెయిన్ ఫ్రేమ్ కి ఎప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది, దాని వాల్యూ. మెయింటెనెన్స్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అంటారు. అసలు మెయింటెనెన్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఎందుకు తక్కువ ఉందంటే ఇప్పుడు కొత్త ఫంక్షనాలిటీస్ ఎవరు రాయరు దాంట్లో. ఏదైనా వస్తే న్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏదైనా కొత్తగా టచ్ అయినప్పుడు అందులో ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ పాతది ఏదైతే ఉందో అదే రన్ చేస్తూ ఉంటారు అంతే. ఇయర్స్ నుంచి అదే రన్ చేస్తారు. సో అందుకే జనాలు తక్కువ ఉంటారు, అసలు ఎవరికి మాక్సిమం తెలియదు. కానీ వెనకాల లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు ఫ్రంట్ రన్నర్ అంటే ఎలిఫెంట్ లాగా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మొత్తం చాలా మంది అంటే సో ఇప్పుడు నీ
ఇప్పుడు సర్క్యూట్ బోర్డు ఉంది అనుకో, ఏదో మొత్తం అంతా నీకు లైట్ కనిపిస్తుంది, కానీ దీని వెనకాల ఏవో వైర్లు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, నీకు ఎక్కడ జరుగుతుంటది, ఒక స్విచ్ బోర్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి, అసలు అది మనకు కనిపించడం కూడా కనిపించింది. అలాంటిది మెయిన్ ఫ్రేమ్ చెప్పాలంటే ఈ వరల్డ్ టెక్నాలజీ వరల్డ్ లో అదేం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు. బట్ కానీ మోస్ట్లీ కానీ అది ఎక్కడ పోయిందంటే అక్కడ పోతుంది, అక్కడ పోయిందంటే ఇంకా మొత్తం పోతుంది అలా. సో మొత్తం మెయిన్ ఫ్రేమ్ అలా రన్ అవుతుంది వరల్డ్ మొత్తం. ఈ రోజు కూడా ఇండియాలో కూడా చాలా అప్లికేషన్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్. అదే అంటున్నాను, స్టిల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఏటీఎమ్స్ కూడా మెయిన్ ఫ్రేమ్ పైన ఉన్నాయి అన్నట్లు అంటున్నారు. మెయిన్ ఫ్రేమ్ అదే ఇప్పుడు అంతకుముందు ప్రీవియస్ లో రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ లో కూడా నువ్వు చూస్తే, మేబీ అప్పుడు నువ్వు పుట్టుంటావు నాకు తెలియదు కానీ, సో ఓన్లీ ఒక డబ్బా ఇచ్చేవాళ్ళు, దాంట్లో ఓన్లీ ఒక ఎంటర్ స్క్రీన్ ఒకటే ఉండేది, అంటే మౌస్ కూడా ఉండేది కాదు. సో దాని మీదే ఏదైనా ఇప్పుడు కూడా ఆ స్క్రీన్స్ అలాగే కనిపిస్తుంటాయి. మేబీ నీకు వెన్ డిడ్ యు బార్న్? 96 నవంబర్ అయితే ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు మేబీ ఒక 6 years కిడ్ వరకు ఉంటుంది, తర్వాత తీస్తారు అవి. 6-7 years కిడ్ వరకు ఉన్నాయి. 2000s లో కూడా మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఉన్నాయి. సో బట్ స్టిల్ దెర్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్. ఓకే, సో బట్ అవన్నీ నీకు అనవసరం. మన ప్రాజెక్ట్ లో అదంతా అది అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్, అంత దూరం చెక్ చేయగలేదు. బట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ మన ప్రాజెక్ట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఇవన్నీ ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. సో మెయిన్ ఫ్రేమ్ పార్ట్ పక్కన పడేసి అసలు మెయిన్ ఫ్రేమ్ గురించి నువ్వు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయక్కర్లేదు. ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ జావా అండ్ AWS. సో దాంట్లోనే ఉంటుంది నీ వర్క్ అంతా. సో నేను కూడా మెయిన్ ఫ్రేమ్ పెద్ద ఫోకస్ ఏమి ఉండదు మాకు. ఫోకస్ అంటే హౌ దిస్ లాజిక్ వర్క్స్, ఎక్కడ పోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అవన్నీ నాకు తెలుసు దాని గురించి. సో వీ సపోర్ట్ దెమ్ లైక్ టీమ్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్రేమ్ మైగ్రేషన్ చేస్తారు, ఇక్కడ చాలా ఎర్రర్స్ ఏమొస్తాయంటే ఈ AWS ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసినాక ఇది కరెక్ట్గా రాదు డేటా. ఎగ్జాక్ట్గా ఆ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ వచ్చింది, ఆ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఉండదు. ఇచ్చిన వెంటనే ట్రిగ్గర్ చేసిన వెంటనే వర్క్ అయిపోతుంది అది. సో దాంట్లో కోడ్ చేంజెస్ చేసి తర్వాత కొన్ని మోడిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మనం దీని మీద కదండి వర్క్ చేయాలి, AWS ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీద వర్క్ చేయాలి కదా. AWS ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీద నువ్వు ఎక్కువ వర్క్ చేసింది ఇప్పుడు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. AWS ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే వాడు ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ని దాన్ని ఎడిట్ చేసుకుంటూ కూర్చునే బదులు అవుట్పుట్ ఎందుకు చక్కగా ఇస్తలేదని చెప్పి దీన్ని డెవలప్ చేయాలి కదా అంటుంది. AWS ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్ ని డెవలప్ చేయాలి. వాడు ఆల్రెడీ అది వాడి పని, అది యాక్చువల్గా వాడు చేస్తూనే ఉన్నాడు. ప్రతిసారి మేము చాలా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి దాన్ని డెవలప్ చేపిస్తూనే ఉన్నాం. కానీ కొన్నిసార్లు కొన్ని అంటే నీ జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి హియర్ అండ్ దేర్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్పుట్ ఫైల్స్ గాను, లేకపోతే అది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాల్సిన పని నీకు ఉంటుంది. అది ఎగ్జాక్ట్గా పనిచేస్తుందో లేదు ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి. వాడు ఇచ్చింది కరెక్ట్గా లేదా చెక్ చేయాలి. వాడు వెళ్ళి అడుగుతాం అనమాట, మళ్ళీ ఇది ఎందుకు పని చేయలేదు, సో ఇది ఎందుకు రిపీటెడ్గా వచ్చింది. ఆ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్. అది నీ పని, నువ్వు చేయకుండా నాకు ఎందుకు ఇచ్చావు. అది అలా విధంగా వాళ్ళు ఆ టూల్ని డెవలప్ చేశారు వాళ్ళు. ఓకే. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద వర్క్, ఇప్పుడు నేను మోస్ట్లీ జావా సైడ్ వర్క్ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ అంతా డిజైన్ చేసేసారు కాబట్టి, అండ్ స్క్రీన్ సైడ్ నేను ఎక్కువ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటారా? నువ్వు అసలు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి నువ్వు ఏం చేయగలుగుతావు దాన్ని బట్టి నువ్వు తీసుకోవచ్చు. చాలా వ్యాస్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు చూసావు కదా. సో దీంట్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. నీకు స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఆల్రెడీ ఇదేంటి AWS సైడ్ కూడా ఉంది. సో ఆల్రెడీ ఆ స్టెప్ ఫంక్షన్ డిజైన్ చేసి చూపించారు కదా. బట్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది అంటున్నారు కదా. సో మనం జస్ట్ ఓన్లీ రీయూజ్ చేసుకుంటున్నాం దాన్ని. ఇంటర్నల్ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం జావాలో చేంజెస్ చేస్తాం. ఆర్కిటెక్చర్ రెడీగా ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఈచ్ అప్లికేషన్ నువ్వు మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలి కదా. చేయాల్సి వస్తుంది అంటే డీప్ గా, అంటే నీకు అంటే స్కెల్టన్ ఇస్తారు అంతే, దాని లోపల అన్ని నువ్వే అన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది నువ్వు చేసుకోవాలి, కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేక చెక్ చేయాల్సింది నువ్వే ఉంటాయి. సో UI లో కూడా ఇది ఆల్రెడీ నీకు కోడ్ ఇచ్చేస్తారు, దాంట్లో కూడా ప్లగ్ఇన్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడం అన్ని. ఆ తర్వాత దానికి ఇన్పుట్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిందా లేదా, లేకపోతే ఫ్లో ఎలా వెళ్తుంది. గెటింగ్ స్లీప్ లేదు, నిద్ర లేదని చెప్పాను నేను, కొంచెం ఉందంటే 4 hours పడుకున్నాను. సో పర్లేదు, ఎక్కుతుందండి ఇక్కడ మేము. సో ఇప్పుడు మన కెమెరా ఒకటి పని చేస్తున్నాడండి స్క్రీన్స్ పైన. అయితే కెమెరా ఒక్కడికే తెలుసు, అసలు UI లో ఇంకా ఎవరికి తెలియదు. యాంగులర్ నాలెడ్జ్ లేదంటున్నారు బేసికల్లీ. అసలు టచ్ చేయలేదు, నాలెడ్జ్ ఉందో లేదో తర్వాత విషయం, ఎవరు కూడా అసలు టచ్ చేయలేదు. మన కెమెరా కూడా ఎప్పుడు ఎవరికి ఇట్లా కన్సర్న్ కూడా రైజ్ చేయలేదండి. చాలా సార్లు చెప్పాడు, అందరూ నన్నే అడుగుతున్నారు ఎందుకు మీరు కూడా నేర్చుకోవచ్చు కదా అని అడుగుతున్నారు. చెప్పాడా? చాలా ఫైట్స్ కూడా అవుతున్నాయి దాని గురించి. మీరు నేర్చుకోవాలి, ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారు? నేను నేర్చుకుంటానండి యాంగులర్. నేర్చుకో, కానీ నువ్వు డెలివరీ అవుట్పుట్ చూపించాలి. ఒకటి ఉంది కదా, నువ్వు అవుట్పుట్ డెలివరీ ఎప్పుడు చూపిస్తావు అదే చెప్తా. సరే ఎక్స్పీరియన్స్ అది వేరే, అది కనిపిస్తే జనాలు మాట్లాడుతున్నావు ఏదో చెప్తున్నావు అని. సరే అంతవరకు బాగానే ఉంది, ఎక్కడ డెలివరీ చేసి చూపిస్తావు. మాకు ముందర కనిపిస్తే ఎవరి పడి మాటలు చేతల్లో చూపించాలి, టైం పడుతుంది. క్వశ్చన్స్ అడిగేది, దాంట్లో ఎంత డెలివరీ ఉంది,
ఇప్పుడు నాగమణి ఉంది, సో ఎవ్రీబడి లైక్స్ హర్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్. చెప్పారు లక్ష్మణ్ ఉన్నాడు, సో హీ అండర్స్టూడ్ సంథింగ్, బట్ అది డిఫరెంట్ కేసు. తెలుసండి, అర్థమైంది. సో నువ్వు ఎలాంటిది స్టార్టింగ్ కొంచెం స్టార్టింగ్ కొంచెం బ్యాక్ ఉంటుందండి నాది. మీరు బ్యాక్ కాదు, దిగడమే లెవెల్ అసలు ఈ లెవెల్లో నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు చేసి చూపించగలిగా. నువ్వు అడుగుతున్న క్వశ్చన్లు, బట్ అదే క్వశ్చన్స్ వర్క్ లో చూపిస్తావా అనేది వీ హ్యావ్ టు సీ. క్యూరియాసిటీ అండ్ ఇది ఎందుకు ఇలా పనిచేస్తుంది, అది ఎందుకు అలా చేస్తుంది. కమ్ విత్ క్వశ్చన్స్ దెన్ ఓన్లీ వి నో ఇట్, అదర్వైజ్ వీ డోంట్ నో. లైక్ నువ్వు అలాగే సిటీలో అక్కడెక్కడో మెయిన్లో కూర్చున్నావు, లేకపోతే అదే కన్సర్న్ ఈ రోజు రైజ్ అయింది. అసలు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు, ఇక్కడ లేవు, మీరంతా మీకోసం వచ్చింది ఇక్కడికి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్. యాక్చువల్గా అతను కూడా రాడు. సో ఈ రోజు వస్తాడు, రేపు వస్తాడు, ఎల్లుండి వస్తాడు కూడా తెలియదు. తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ ఎప్పుడో మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే వస్తాడు. సో ఇప్పుడు నువ్వు అన్ని తెలుసుకొని ఇప్పుడు అసలు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేయాలి. అందుకనే నీకు ఫస్ట్ రోల్ రైట్ నో రోల్స్ ప్రశాంత్ అడిగాడు. సో అసలు నువ్వు గోయింగ్ త్రూ దట్, ఇది ఎందుకు అని అడగాలి. నీ అంతటి నువ్వు వచ్చి అడగాలి. అక్కడ ఆల్రెడీ రోల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి, కానీ ఆ రోల్స్ ఏంటి, అసలు ఎట్లా అడుగుతావు. కనీసం ఎవరైనా అడిగితే పక్కన ఒక్కడే కూర్చున్నాడు పర్సన్, నీ కోసం వచ్చాడు, కనీసం అడిగితే ఓకే ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలని చెప్తారు. అది నీ ఇంట్రెస్ట్ కనిపించాలి. మేము ఓకే చెప్తున్నావు, నువ్వు ఏదో నేర్చేసుకుని అయిపోయిందని కాదు, డెలివరీ చూపిస్తేనే ఇట్ విల్ బి దేర్. షూర్ అండి. ఒకసారి రికార్డింగ్స్ కూడా ఒకసారి గో త్రూ అవుతుందండి, డౌట్స్ అన్ని నోట్ చేసుకుని ఒకసారి రికార్డింగ్స్ ఇప్పుడు నేను గో త్రూ అవ్వక చాలా ఉంది, అది చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అది నువ్వు ఫస్ట్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసేసి మొత్తం యాక్సెస్ అన్ని నేర్చేసుకో, అవి తెలుసుకో. రోజుకి ఒక 1 రికార్డింగ్ నేను 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇఫ్ యూ అచీవ్ దిస్ థింగ్స్ దెన్ ఫైన్. ఒకసారి ఈ థింగ్స్ అన్ని బేసిక్ టర్మినాలజీ మొత్తం ఒకసారి నేను తెలుసుకుంటాను. తెలుసుకోబట్టి థింగ్స్ ఏంటంటే నువ్వు అడిగితే క్వశ్చన్స్ అడిగితే అసలు నువ్వు ఏమైనా చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు అడిగాను కదండి ఇంత వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ కూర్చొని కూర్చున్నప్పుడు లేదండి ఇలా ఇక్కడ అంటే ఇది నాకు తెలియదు నువ్వు ఎంతవరకు తీసుకోవాలి, ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు. ఐ వాంట్ టు సీ వెన్ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. ఓకే తీసుకున్నాను కూడా తీసుకున్నాను. అంటే 1 week యాక్చువల్గా నీదైనా కొద్దిగా బెటర్లే, బట్ ఇంకా టైం ఉంది. యూ డిడ్ ఇట్, బట్ నువ్వు ఒకటి ఏం చేయాలంటే నీకు పర్సనల్గా అది చేంజ్ చేసుకో, మొబైల్ పుష్ చేంజ్ చేసుకో. సో మొబైల్ పుష్ అంటే అది మొబైల్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ పోర్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు, అది ట్రై చేస్తాను. చేంజ్ చేసుకో, అది చేంజ్ చేసుకొని జియో నుంచి ఎయిర్టెల్ చేంజ్ చేసుకుంటే నువ్వు ఎక్కడే కూర్చొని ఎక్కడైనా కూర్చొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు. నా సిగ్నల్ ఇష్యూ లేకపోతే సో మెంటల్ టెన్షన్ అవుతుంది. సరే చేసుకుంటాను. ఆల్ గుడ్. డౌన్ టెస్ట్ ఉంది, సో ఇక్కడే ఉండి కొన్ని రోజులు ఇక్కడ నేను ఉన్నంత వరకు అయితే ఉంది. లేనప్పుడు ఎక్కడ తిరిగినా కాదు, అసలు అక్కడ డెలివరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ డెలివరీ అందరూ ఏదైనా డెలివరీ చేసి చూపించేసి యాక్సెస్లో రాలేదు. అట్లా కాదు, యాక్సెస్ వచ్చేస్తే నీకు వచ్చేలా చేస్తున్నావు. ఏది కావాలో తప్ప అందరూ ఇంప్రూవ్ చేసేసుకున్నాను చెప్తున్నాను. అదే నీకు అలా ఒక చెక్ పాయింట్ పెట్టుకోండి. టుడే యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్?